ඔන්න රුපියල් 50000 බජට් එකකට ගෙනාවා GTX 750 Ti graphic card එකක් දාපු PC build එක. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හැමෝටම ඉතින් ඔන්න වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න ඔන්න තවත් low budget PC build එකක් අරන් එන්න තමයි මේ අපි MD Computers එක සෙට් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් MD Computers හෝමගම ප්‍රධාන බස් නැවතුම් පොඩි ඉස්සරහා. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට බොහොම පහසුවෙන් ලොකේෂන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩෙස්ක්ටොප් විතරක් නෙමෙයි ලැප්ටොප් මේ හැමදේම ඇක්සසරිස් සේල්ස් ආෆ්ටර් සේල්ස් සර්විස් ඔය හැමදේම ඔයාලට ඔන්න ලබා ගන්න පුළුවන් බොහොම කාර්යක්ෂම සේවාවක්. ඉතින් අවුරුදු දැන් 15කටත් වැඩි සර්විස් එකක් ලබා දෙන ආයතනයක් විදිහට ඔයාලට පේමන්ට් මෙතඩ්ස් කිහිපයක්ම ලබා දීලා තිනවා පහසු කිරීමේ ක්‍රමයට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් මගින් ඒ වගේම PC එතකොට කොකෝ පේමන්ට් කෑෂ් ඔන් ඩිලිවරි ඉතින් ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් ඔප්ෂන්ස් දීලා තිනවා. ඉතින් මේ අද අපි අරන් එන්නේ ඔන්න ලෝ බජට් ෆෑන්ස්ලා අපේ channel එක බලන ඔන්න ඔයාලට හොඳ වාසි බිල්ඩ් එකක් වෙනදා අරන් ආපු නැති බිල්ඩ් එකක් තමයි මේ අරන් එන්නේ. ඉතින් මේකට මෙන්න මේ පවර් සප්ලයි එක ඔයාලට ෆ්‍රී ලැබෙනවා රුපියල් 3900ක් වෙන 500 ඩොට් සප්ලයි එකක් ඔන්න ඔෆර් එකක් විදිහට ලැබෙනවා. ඉතින් මේක රුපියල් 50000ක් වට 53000 ඒ රවුන්ඩ් එකේ තමයි යන්නේ. මොකද අර මම thumbnail එකට දාලා තියෙන එක. ඉතින් මේ වෙනදට සාමාන්‍යයෙන් අපි අරන් එන්නේ GTX 660 වගේ graphic card එකක් දාපේ ගන්න. ඉතින් මේ පාර ටිකක් ඔන්න ටිකක් ඔයාලට ලොකු වාසියක් ගන්න පුළුවන් හොඳ performance card එකක් දාලා තමයි අරන් එන්නේ. ඒ තමයි GTX 750 Ti 2GB card එකක් දාලා තමයි මේ build එක මේ ගන්නට ඔන්න අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේකට ඉතින් ඔන්න මේ CPU කූලර් එකකුත් වෙනම ඉන්ක්ලූඩ් කරලා දෙනවා Cool Moon brand එකේ P22 CPU කූලර් එකක්. එතනින් එහාට ගියාම ඔන්න RAM slot 4ක SATA 6ක motherboard එකක් වගේ ඔප්ෂන් ටිකක් වැඩි motherboard එකකුත් එක්ක තමයි ඔන්න මේ build එක අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට අපි use කරන්නේ අපි ගොඩක් low budget build වලට use කරන i5 3rd gen. සාමාන්‍යයෙන් low budget හදනකොම i5 3rd i5 4th තමයි ඉතින් දැන් යන්නේ. ඉතින් අර i3 3rd i3 4th ඉතින් පොඩ්ඩක් cost දෙක නිසා ටිකක් අමාරුයි ඉතින් ලොකු වැඩක් කරගන්න. ඉතින් මේක ගේමින් වලට වගේම normal editing වලටත් ඇති. ඉතින් මේක i7 3rd gen වෙනකල් ඔයාලට අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කූලර් එකේ විතර Cool Moon brand එකේ P22 CPU cool normal CPU cool එකක් තමයි use කරන්නේ. ඉතින් තා පොඩ්ඩක් ඔයාලට බජට් එක පොඩ්ඩක් වැය කරලා ඕනනම් CPU යා කූලර් එකක්ම දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි වෙනසක් වගේ තියෙන්නේ. මේ motherboard එකේ විතර Asus brand එකේ ඔන්න H දැන් වෙනදට දාන 61 එකනේ මේ 67 එක දාලා තිනවා 4 RAM slot motherboard එකක්. ඒ වගේම SATA 6ක් මේකේ එනවා. ඉතින් ගොඩක් මේ වගේ ඒවා use කරන අයට පරණ desktop hard තියෙනවා. SATA desktop hard වෙන තොගයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න 6ක්ම තියෙනවා ඔයාලට. වෙනම අවශ්‍ය නම් SATA SSD දාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක RAM විදියට අපි 4GB DDR3 RAM දෙකක් තමයි use කරන්නේ. 8GB ටිකක් ගාන වැඩි දැන් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි යාළුවනේ රුපියල් 3000 4000 තිබුණ 8GB එකක් දැන් රුපියල් මේ 3000ට වගේ තිබ්බේ දැන් රුපියල් 6500ක් 6000ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේක බජට් වෙන්නේ නැහැ නේ. තව වැඩිපුර දැම්මහම RAM එකක් ඒ නිසා 4GB දෙකක් තමයි මේකට use කරේ. ඔයාගේ අතේ සල්ලි තියෙනවා නම් 8GB දෙකක් use කරගන්න එක වටිනවා. ඊළඟ graphic card එක විදිහට GTX 750 Ti 2GB graphic card එක තමයි use කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 660 750 වලට වඩා 750 Ti එක සාමාන්‍යයෙන් මේ games වලට හොඳට support කරන ඔය Crysis 3 වගේ ඒවා හොඳට play කරගන්න පුළුවන් Windows 10 වල. හැබැයි Windows 7 වල තමයි ඉස්සර සුපිරියටම game play කරන්න පුළුවන්. මොකද 10 එකේ ටික RAM එක කන හින්දා 8GB මදි. 7 එක තමයි මම use කරපු හොඳම OS එක.
Windows XP එකටත් පස්සේ XP එකේ service pack 2 3 වලටත් පස්සේ use කරපු හොඳම OS එක තමයි Windows මේ 7 එක. මේ දැන් තියෙන OS නිකන් මේ විහිළුවට වගේ Microsoft ලා හදන්නේ. මේ 10 එක නම් චුට්ටක් හොඳයි. 11 එකක් කියලා එලා දෙනවා Mac කොපියක්. මේ මම දන්නේ නැහැ ඒක උඩින් තියාගෙන හොඳයි කියනවා. ඒ වුණාට ඒකේ ඇතුළාන්තේ බලුවම ඇති දෙයක් නැහැ. මේ කිසිම user friendly ගතියකුත් නැහැ. අර Mac OS එක කොපි කරන්න ගිහිල්ලා මේ කාගත්ත වගේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. අර Starlink කොපි කරන්න ගිය SLT වගේ. මේ කොයි වෙලේ වැළුවත් security update එකක් fail වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි malfunction එකක් එනවා. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් normal use කරන අයට නම් හොඳයි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අර ටිකක් professional පැත්තට වැඩ කරන අයට නම් තාම set වෙන්නේ 10 තමයි. ඉතින් security update එකෙන් පස්සේ ඉතින් ඔක්තෝබර් මාසෙන් පස්සේ ඉතින් මොනව වෙයිද දන්නේ. ඉතින් අර ඒ කාලේ මම කියන්නේ මේ වගේ build එකකින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් game ගහන්න පුළුවන් 7 වල RAM එක එච්චර අදින්න නැති හින්දා මේ 11 වල නම් RAM එක කනවා. ඒ නිසා දැන් ඒගොල්ලොම කියන්න පටන් අරන් මේ 32GB 64GB වගේ තිබ්බනම් හොඳයි කියලා මේ ඉස්සරහට මේ එහෙම මේ වැඩ කරන්න perfectly run කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒකින් අර Nokia කියන්නේ යාලගේ fail කියලා. ඉතින් කොහොම හරි ඔන්න 750 Ti 2GB තමයි use කරලා තියෙන්නේ. මම මේ ඔයාලට මෙච්චර කතාවක් කිව්වේ. ඉස්සර 8GB RAM මේ වගේ graphic card එකක් තිබ්බම මාර gaming experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර දැන් ඒ game එකම මේ system එකේ සමහර විට ටිකක් අඩු frame rate එකකින් තමයි play කරගන්න වෙන්නේ. මොකද OS එකට performance අදින හින්දා. ඉතින් ඊළඟට supply එක විදිහට 500 watt එකක් තමයි use කරන්නේ. මේක ඔයාලට ඔන්න free of charge ලැබෙනවා මේ bill එකට. ඔන්න MD එකකින් gift එකක් විදිහට රුපියල් 3900ක වටින 500 watt supply එක free ලැබෙනවා. storage එක අපි use කරන යාළුවනේ මෙන්න මේ Western Digital brand එකේ Western Digital green මෙන්න මේ 120GB SATA SSD එක මේකද ඔයාලට free මේ use කරන අපි මේ storage විදිහට තව අමතරව ඕන තරම් ඔයාලට option දෙනවා මේකට යන්න. ඊළඟට මේ casing එක විදිහට use කරනවා අපි Twilight black casing එක. මේකට අර fan එකක් ඉන්න නැති හින්දා වෙනම cooling fan එකක් ඔය normal 120mm RGB cooling fan එකක් අපි මේකට වෙනම use කරනවා. ඉතින් මේ overall bill එකට රුපියල් 53000ක් වගේ තමයි යන්නේ. discount එකක් හම්බුනාම වඩා offer එකක් හම්බුනාම ඉතින් මේක ගොඩක් upgrade කරන්න පුළුවන් processor i7 3rd වෙනකල්. ඉතින් මේකේ RAM slot 4ක් තියෙන හින්දා තව ඔයාලට ඕනනම් 4GB RAM දෙකක් ගහගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්නම් 8GB 4ක් සල්ලි තියෙනවා නම් ගහගන්න. storage options තියෙනවා. මේකේ තව graphic card එකත් ඔයාලට ඕනනම් ටිකක් තව වැඩි කරන්න පුළුවන් 4GB වගේ එහෙම යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක assemble කරලා game pack කරන් බලමු. අර මම කලින් කිව්වේ අර සාමාන්‍යයෙන් අපි 50000ට හැමදාම අරන් එන්න එකම එක නින්දා පොඩ්ඩක් අපි මේ parts වෙනස් කරා. මෙහෙන් දාලා graphic card එකක් වැඩි කරා. ඉතින් හැමදාම එකම දේ දෙන්නත් බෑනේ. ඉතින් option එක තියෙනවා ඔයාගේ අතේ. ඒ නිසා ඉක්මනට buy කරන්න. ඉතින් MD Computers අපෙන් PC build එකක් කරන ඔයාලට ඔයාලගේ PC එක build වෙනකම් මේ වගේ games play කරන්න පුළුවන්. shooting game වගේම මේ වගේ driving game play කරන්නත් අපි ඔයාලට gaming area එකක් ready කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා games play කරන අකමැති නම් ඔයාලට පුළුවන් අපි ඔයාලා වෙනුවෙන්ම වෙන් කරලා තියෙන මේ movies බලන තැනට ඇවිල්ලා ඔයාලා PC එක build වෙනකම් ඔයාලා කැමති movie එකක් බලන්න.
Come on! Come on! Hands behind your back. Oh, come on, mister. We're giving you everything you want. Don't even think about it. I'll do it. Oh, God. Get in there. Sit tight. I'll handle the blasting. Don't blow yourself up. Pay attention. What's he doing? Hurry. He's gonna kill us Em, in here. get these assholes in the closet. We didn't do shit to you. In the back. Come on. All set. Phone it in. I'm calling it. All right. We gonna do this? Show me the money. Slow and steady, T. Slow and steady. That's the score. Remember, just the non-sequential bills. Oh, there's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. We gotta move. Coming out, B. Give it up. I got him. I saw your face. I'll remember you. You can get 1,000 things every day. How about you make sure this is one of them? I've seen his eyes. He's crazy. Fuck. You didn't have to do that. Let's get going. There'll be time for grieving later. Yeah, you got that right. Let's go. What are you doing? Find some cover. I'm setting the charges. They're on a timer, so brace yourselves. Oh, fuck, you hear that? Sirens. Fuck the cops. T, hit the shutter switch. What's this? Local resistance? It ain't supposed to go down like this. It never is. Come on, go! Oh, shit! They answered the wrong call. I ain't laying down for them. Drop it, prick! Back the fuck down. Dumb fucking cops! What the fuck is this? Get out of the way or suffer the consequence. We bring it to them! Come on, guys! Blame the pricks who called you out here. Let's get out of here. Can't be many more cops in this town. This is fucked, man. The thing is blown. I got my share. It's still wide open. Car's up here. Let's go. Move! Come on! Kid might have failed. This wasn't in the job description. We keep going forward. Move! We're coming through. We got a window. Let's go. Every man for himself. Get in here. What took you so long? Shut the fuck up and drive. Woo! See that shit? I fucking put that bitch's face against the glass. You see that? Yeah, you're a real stout. Fuck, how'd that happen? Go! Jeez, I think they're gonna... Oh, fuck! Look, we almost caught it! Guy's a dick! Fuck you! Fuck you! Come on, let's get to the chopper. We move quick, we can beat the train. We're getting there! Cops! Coming our way! Be cool. They ain't made this
car yet. Man, I'll believe in this bird when I get eyes on it. Shit, shit, shit! Roadblock! Go right! Beat the train, man! Jesus! You guys all right? Fuck! Come on! Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. Where the fuck's the chopper? Fuck. Check around back. Ah! Oh, the fucking bed! Someone must have fucking talked! Alright, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. Fuck! I'm hit! Oh, Jesus! T, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna make it. Fucking gonna bleed out. Go! No! I'm standing here! Finish me! Motherfuckers! Fucking die! All of you!